Britannia. Good morning. Mama is in that group of failure, which is that our that and so forth, but we have found someone like a company that the party are using that the internet for a first system. The way I do about the government that they are near card, people will be the defense card, they are not there at the moment like the card. And they have decided. Mugana kigira mu balokugira tebesinzeewo tebajja kubaawo mulimu ebyasingiriza mu Longoya kati omundi bakikinyiriza Longoya nti eyakiika emiti abo bwe yalamisa kaadi yasalawo muwende ekyensi nakigonera executive baddemu bakuye evaluing evaluation mbulu Longoya ye chief executive kakati mukakuyengerezze Longoya. Yes, good morning, guys. Mbadde ngenda kukola saa zigenda kuwera nnya. Before I go to work in the next 40 minutes, we need to understand what exactly is going on. Now, ekigenda maaso simu yange ndaleerwa. Ekigenda maaso, guys, waliwo abantu by the way baagala kuwamba struggle for those of us abantu abasinga abatamanyi, because there is a coup kyetuyita coup. Waliwo coup taking a place mu people power mwenini oba mu NUP. There is a coup taking place. When you see these people abavuddeyo, katusooke tuwulire bakansala abavuddeyo okulumba Segirinja Muhammad eyaweebwa kaadi bye boogera, because the latest is nti Sulaiman Kiddandala naye avuddeyo n'awakanya ebyakakiiko naga nti kaadi yaweebwa Segirinja Muhammad mu bukyamu. So akunze bakansala banne n'abaga nti bagende beekalakaase bye bino ebya Kiddandala. Tugenda kubira Sulaiman Kiddandala ngali independent kubata kwa Sansoni kulaga mu bantu tetujja kuddira muntu asitula poti z'abaana e Bulaaya omuntu akwata TV omuntu eyevulunga mu ttaka bannange parliament si comedy parliament gwenkolo gwasatu okufuga eggwanga kagala kalonda abantu abalemedde nze ondaba wano ndi strugglist naye nga menta wange Sulaiman Kiddandala yagwa mu kalulu kali akayita n'atambula emyaka ena ng'ali mu field nga tazikizza egyo tuyita kitwago ekigamba nti kujja kwetikka ngenda bwakisakwatika TV basaba ne bannyabo ebyo bibeera bigagwa omuntu kweyagaliza naye twagala omuntu alumirira omuntu awansi ye Sulaiman Kiddandala noyita Serwadda nti waliwo ensonga eno Serwadda atuukira Okay. Now, the latest news is this. Abatayagala biwulira musobola okuvaako, but the latest is this. Kigambibwa amawulire agaliwo
according to Spectrum Media, he is not fit to be our flag bearer. Kawempe North councillors disagree with the NUP vetting committee that gave the ticket to Muhammad Segirinya instead of Sulaiman Kiddandala, saying his nature and character makes him not worth the ticket. National Youth Platform, LC flag bearers for Kawempe North have denounced Muhammad Segirinya as their flag bearer. Charles Selubiri, the NUP coordinator for Kawempe North, and Councillor Ingini Yakatumba Panado say 40 out of 47 councillors have signed the petition protesting the party's decision. They say Segirinya is not suitable for the position given his nature and character. In the press conference they have held today, they say that it is an embarrassment to NUP to award the party ticket to the comedic and less popular members like Segirinya, whom, according to them, is only fit to be a councillor, but not going to parliament. Some have also added that Segirinya has shaky academic papers and may be pulled out of the parliament anytime. They add that Sulaiman Kiddandala, the former national organizing secretary for DP, is the man worth representing the people of Kawempe. And as a matter of fact, they have declared Kiddandala gobagenda okuwagira kuwa MP Kawempe North come 2021. Now, tugenda kuba ekiriwo ekiti guys, kino ekintu si kya Kiddandala yekka, sorry, si kya Segirinya tali unique mu situation yeno. Tulabye omukulu olunaku erujja ayitibwa Roy Semboga yavuddeyo naye na announcinga nti he's coming independent. Sajjali Abene announced he's coming independent. Kasibante Moses is coming independent. Sulaiman Kiddandala kati naye ajja independent. Ani omulala bangi waliwo n'abali mu Masaka naye mpulira nti nabo bagenda kujja independent against NUP. Now, there is rumors ezigamba nti rumors just nti people are now complaining about Mbulubongoya yabadde overside mu bintu bino ebyokulaba nti nno ayisaawo ba candidates bayagala here and there. Naye Lubongoya nze kakiiko saamulabako ng'atuddeko akakiiko nakalabako abantu abaali bataano, we didn't even know who their names were. Now, Kiddandala avuddeyo because the latest news right now, amawulire agali breaking, ge gakuba nti Kiddandala alangiridde. We are going to expect more people announcing that they are going to stand as independents against abantu committee be yavetinze netwa. Okay. Sichitegeera nze sichitegeera nga mayanja. Maybe when naba mbitegeddere najja nenkomawo nenkola live naye sibitegeera. Because even the people you would have thought nti bandiyimiridde emabega w'ekibiina, because if these people wanted the card, Sulaiman Kiddandala could easily have gotten the card in DP n'atagifuna mu NUP wabanga abadde ayagala kifo kya Kawempe North. Kiddandala would have gotten the card on DP. Banyonya ba candidates tebabayina. So you cannot come out and say nti muganda waffe Segirinya Muhammad gwe n'okunganya ba kansala n'ogamba nti Segirinya Muhammad talina bisaanyizo. Kyogamba veti, okay, wekibanga ddala Segirinya Muhammad talina biwandiiko oba talina documents, what do you call them, talina senior 6 certificate, akakiiko ka NUP akavetinga Segirinya ne kamuyisaamu nga kalaba talina biwandiiko, ate ne kabulookinga Jose Chameleone gwe bagamba nti talina gwe tugamba nti alina ebiwandiiko ate bo ne bagamba nti tabiina. Then there is a problem mu kakiiko. I'm sorry to say, guys. I'm sorry to say. There is a problem mu kakiiko akavetinga abantu, and that is why we are seeing this mess. Because if this gentleman is saying it's Segirinya talina biwandiiko, okitegeera mubiri shaky, then that is an interesting point. Wekibanga Segirinya qualifies to be a member of parliament, he truly qualifies, because omuntu qualifying okubeera member of parliament alina kubeera of age 18 years and above. Ekyokubiri alina okubanga qualify, alina okubanga yatuula senior 6 or its equivalent. That's all. Tewali kintu kye bagamba nti no alina okuba kino azuwenu kino abawo kino oba kiri. No, it is senior 6 and its equivalent 18 years of age.
Wogama Tisegirija yetika TV. It is fine yajetika. He stood up with the people okuteka home message yoku wakanya umusolo gwa TV. Katigwa Sulaiman Kiddandala ku musolo gwa TV walididdawa. I think if at all these people are playing games in NUP, gamugezako, because the party is very silent as well. Truly silent. That is the truth. And that is why we are seeing what is happening. Ekyokubiri, bateekawo akakiiko ak'okugenda abemulugunya bateekeyo okusaba kwabwe. Naye tebajja kusuubira nti bajja kukozesa media, bakozese press, bakozese buli kimu creating that sort of backup nti abantu tujje tubabuukire tubagaye okay kakati tubuukidde ya Kiddandala, tubuukidde ya Latif. Nze Kiddandala was my candidate, by the way. I supported Kiddandala. But to stand with the party, to stand with the struggle, I cannot support Kiddandala ku kyakoze kino. Buli muntu kati ajja independent. Newe kabaga kakodyo ka NUP nga mwe mukakola aba NUP. Whatever. Mwe mubanga, this is what you're doing. Just know what you're doing is wrong. You're playing on people's minds. If this is your strategy, better be clear on your strategy. I just don't understand why this thing is happening. Second good school of thought egamba iti Mukaku is behind all this. Nti agenda akwata ba independence nga abakwata n'abagamba nti no tugenda kubasasuliriza nomination 3 million Ugandan shillings tugenda bakolera kino na kino until we take Lubongoya out of the entire party. That is why you see even people like Lois Semboga nabo bavuddeyo, the so-called quote-unquote founding member naye yavuddeyo n'ava ku kintu kye yazaala ne principles ze baateekawo n'agamba nti naye agenda kujja independent. I wouldn't have money, I wouldn't have bothered if I told people like Mukaku was independent, Kenneth Paul Kakande was independent, Mike Mabike was independent. It doesn't bother me. But people ababadde bagamba nti they are so-called founders okuva ku nyingo ez'ekibiina nemugamba nti nno mugenda kujja independent. Banange kababuulire mu abawoza nti these are small matters, blah blah blah, let us go back, fe omulimu gwaffe ogwe omulimu gwammwe ogwange. It is to understand what is going on, because if you do not understand what is going on, and I don't have to understand everything, but at least if I have a hint of what's going on, then I can be nango wemba mpereza abantu nsobola okuba nga dissatisfied mu mpereza gye mpereza. Naye sigenda kubeera wano kujja every time mbeere ng'omusiru njogera byenjogera, of which nze ndaba byendaba byenjogera. You get it? Byendaba byenjogera. Some people will be like, because it is going to be hard, ladies and gentlemen. This confusion is going to be hard. Nwe tunaaba nga tugenda kulonda. Because what these people are killing, it is the exercise of voting. Ekyo Museveni kyayagala. Abantu okuba nti no tuli disorganized. Abantu okuba nti no tuli unfocused on what we are voting for. That's what Museveni wants. And I think he's winning. I don't know if he's part and parcel of this entire thing. For the very first time, I will agree. Museveni is winning. Is winning because people have failed to stand with the party. People have failed to stand with the struggle. That's it. If you fail to stand with the struggle, if you fail to stand on your principles, then what happens is everything is going to fall apart. Tukugaba tugenda kulonda. Yes, these people are going to go in the field. Kati mugenda okulaba mukimanyi, mugenda kulaba timu ya Segirinya, eya Kiddandala, eya Latif Sebagala, Kasibante nga zirwana neza people power. Kakati kankubulire. Wetunatuuka ekiseera, these people will sell the DR forms. Mweche mutamanyi. Aba bantu abo abeefuula ati nno tugenda kuwagira Kyagulanyi. They will get our DR forms bazitunde. They will stop people from voting Kyagulanyi. They will say we genda ku ballot gwe kasitoti kinga Kiddandala, kasitoti kinga Latifu. Ebisigadde teweeraliikirira. Ebisigadde tofaayo. So they will be sending people just to go and vote them rather than vote for Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. This is this is our Achilles heel now as we speak. Abantu abakabuukira obubuukiza ekintu. Nze kakati sikyalina gwempaana, woba tolina kaadi sigenda kubaako na kyenkwogerako. Buli gwe bawadde kaadi ye muntu kati gwe mmanyi, me as Mayanja. Now kati bano abavaayo, I know what they are trying to do is to disintegrate the entire process, is to
disorganize the entire party, is to disorganize everything. We just imagine Segirinya avuddeyo go bawadde card. Sulaiman Kiddandala akukuluma. Gwe batavetinga. Omukulu Latifu Ssebagala, he was not vetted. Naye n'avaayo naye ayagala kifo. Look here, guys. People are not serious. People are not seriously in the struggle. That is it. People are not there to take Museveni out of power. And let me tell you one thing. Ekigenda okutulemesa ffenna is to follow such kind of individuals. I know, kayinza okuba akakodyo ka NUP, oba akakodyo ka NUP, oba akakodyo ka Kyagulanyi, I don't know. What I see is people who are trying to take over power from Kyagulanyi, people who are trying to take over magnetism ya Kyagulanyi, bagala jimu jako. Because if you take Kyagulanyi out of the picture, let me tell you, if you take him out of the picture and you take a coup, mweba politician mwe Kiddandala Ssebagala Kasibante, I swear temwina we mugenda kuyita naddala mu Uganda naddala mu Buganda, nowhere you're going to temwina we mugenda kuyita, because everyone will look at you. You're going to look at omusajja gwe bali bayita Patrice Lumumba. The Belgians murdered Patrice Lumumba nga bakozesa omusajja gwe bayita oyo omusajja gwe bayita Mobutu Sese Seko. They murdered him. The only thing that is left on this earth of Patrice Lumumba is his tooth, of which that tooth bagitwala in Belgium. Naye olaba embeera Mobutu gye yafiiramu ne family n'abaana be, n'engeri ensi yabwe gye yayoloneka, even up to today, because of what the Belgians did to Patrice Lumumba. Ekinaabaawo mu Buganda kijja kubeera kyanjawulo. Mwefuula abaagala nnyo Buganda, mwefuula abaagala nnyo Kabaka, and so on and so forth. Luli Katolo Bwama yatugamba nti bo baakozesanga Kabaka okubalonda, which is fine. Kakati ono Bobi Wine abalemeredde okumukozesa, ye ayina ekikye ky'ayagala, ayina abantu be baayagala be yeesiga. And at the moment kati Bobi Wine takyalina bwe yeesiga. Abantu be yeesiga be baffe abatayagala bifo. Chovola bakati Lubongo olwokuba yetayagala kifo, ye tebamulwana, ye gwe basinga okulwana, talina interest. Abantu abayimirizaawo Kyagulanyi, guys, it is us. We have to reject these people. We have to expose these people. We have to make sure that we tell people nti mulonde ambulera buli weri. Unaye tunaba tulemeddwa, wallahi tujja kuba tulina kye tukoze. Abantu bano bwe banaakola ekintu kyonna kye banaakola ku Kyagulanyi, their names will be listed. And trust me, mu bitabo byafaayo ebya Buganda, they will not be ebya Uganda. They won't be the right side. They won't be on the right side of history, because what they are entirely doing is just to remain oba okulekawo Museveni mu kulembeze. That's all for me, from my own understanding. Until the guys come out, NUP Secretariat and the people, they back to what is really going on. What is going on? For 4 weeks, to China press conference, guys. This is every day, every week, I wait for a press conference. Yeah, NUP, yeah, people power. This is constructive criticism. Sigama Antilovici. Every week, I wait for the press conference. They keep us in the loop. We know what is really going on. Look here. I'm going to be critical. Let me be critical. I understand. You are going to become part of the problem. Because it's just when you kusawe emu akawungezi aganaba amawire be bamunyonyeza ne bamubuuza ku nsonga ezigenda maaso, then Buganda angesenyo n'abaina agamba nedda ffe kakati tuliko ambulera period kiwedde, ffe kakati tuliko ambulera period tekimala. You need to call people, you address people weekly as you used to do it. Otherwise we are breaking apart. People are having many questions. Fede tulina bi answer to abantu tujja kubagamba ambulera yes ambulera till when? Umbrella tujibagambye, but most people are still coming out independent. Abantu babuuza tewaliwo kakiiko kakwemulugunya. Abantu babuuza, people should be told it is a list z'abantu abaleeta okwemulugunya kwabwe. And these are the results. Let us be open. Let us be more open at least.
the city part of the secretariat, Sinana Chemba, Sinana Gwembanio. I only know Senyoni Obane Lumongo Yane, president of a principal. I don't know anyone else. Okay, I know a few coordinators here and there as well. This is Syria. It is to take and create change in the country. But we are not going to create change when we are this silent. Naffe nyinyi abalwanirira ensi yaffe naffe abalwanirira Bobi Wine abalwanirira struggle we need twetaaga bugundi obwo elements obutonotono okumanya nti okay kino kye kigenda maaso then you add the pieces nojja no presenting eri abantu nakakola lives ziringa nnya naye buli live gyekola ugenda okugivaako okuddamu okukola endala ndabika ng'omusiru from the previous live I did to the next one I do between that period ndabika ng'omusiru Chomona wasicha wana abantu oboba gundi banaye yakoze nnyo Kiddandala yakola nnyo asicha wana Kiddandala Kiddandala by the way yali musajja wa Kayihura ebintu byojja byogera because kakati tetutegera kigenda maaso Kiddandala yakolagana ne kale bisibi amaanyi nnyo but as well leze kyenfiirira it is the position of the party with it means okwata Kiddandala Etumwogerako ebintu byetumumanyiiko tujja byogera because bano abantu bakwataganye n'ensereko bakwataganye ne Mukaaku Mike Mabike John Paul Kakande ne Namboza alabika okay sagala I don't want to allege until ngandabye Namboza actually Namboza alabika akirimu because Namboza yavaayo n'agenda ku launch ya Lukwago n'agamba Lukwago kino ekifo twakinunula ekya Kampala Central simanyi Kampala Mayor kakati biri ebirala bitwatulwanirira kino ekya Kampala twakinunula Namboza ng'alinga alwanirira nti UPF ye wagire Lukwago lwaki tuba tuwagira Lukwago mu kukyala Namboze ng'ate Lukwago aganye tuwagira we cannot tekisoboka it's like sticking jelly to the wall toyiza tugamba nti noffe tuveeyo tuwagire Lukwago ku mpaka mu kifo twakinunula how nga FDC yetulana fe tusigale ku mustawa gwaffe tusigale ku mulamwa gwaffe it is so unfortunate that Namboze ebyefuula ati no baagala nnyo ekibiina ne Segona tebannavaayo kugamba nti bannange tugende n'abantu abali ku kaadi ewo bafuulanga lwaki teboogera muganange Segona nkwagala wawuza omusango gwa gundi yani oyo omwana Kibalama niye Segona wonna ovaayo n'okola statement tibannange awali ambuleera we mwamutiikinga wallahi Segona ojja kuba okoze ekintu ky'amaanyi naye mwenna musirise Namboze asirise kaniza mwe mwazifuna musirise muganda wammwe ekintu akifiiramu yekka guys please mwebereremu otherwise namwe be bawadde kaadi tugenda bagamba bazibajjeko okay tebajja zibajja kuko twagala kwogera bwe tutyo tetwagala nayo silence y'amaanyi nnyo mu people power banaye fe ngena kulinda ngambe muzeeyi wange wakawo wayi mama wenyonya wali ambuleera nyonya wali Kyagulanyi woba otiikinga nze omulimu gwange nguggalewo kuba nange kennyini sikyalina waaka gwe nkozesa kugamba nti nonkolera abantu mujja kuddawo muwoze nti simanyi nange ambuleera yes ambuleera I understand ekyo tekimala people are confused wali atiikiza ambuleera okitegera then kakati alaba Kiddandala ku gundi kwali Latifu Segirinya kwali okitegera because of course balance okay bajja kunyonya ambuleera I understand naye ndaba tekimala we have to stand with the party wano waliwo abantu babayita ba Bunny Bros mu America agundi omusajja gwe bayita Joe Biden akalulu kaali kaganye ne bagenda masaza gonna nga Bernie Sanders kyakola Joe Biden banaye nga tugambye kuba Bernie Sanders this was his second time to contest okusooka yakontestinga ne Hillary Clinton n'amubba Bernie Sanders akalulu ne bakamukuba Hillary Clinton n'ajjanga presidential candidate n'omusajja ayitibwa Donald Trump n'akali akalulu Bernie n'akomawo ogwokubiri ayina abaana abavubuka aba Bunny Bros bavubuka bato ne bakuba ekintu Bernie Sanders ya raising I don't know how many $1 million in the first few weeks nga yakamala okwanawusinga fena ne tugamba bannange ekituufu kiri nti Bernie kwerunda ajja ne Trump Bernie n'akuba ekintu yagenda n'afuna ne heart attack n'akomawo ng'ayina amaanyi mangi
naye obuzibu bwa Bernie Sanders bambi teyalina abaddugavu tebamuwagira ate na Joe Biden yalina abaddugavu bangi nga bamuwagira wallahi mu weeks 2 akalulu primary za Democratic Party zaali zikyuse mu America in just 2 weeks. Abantu bonna abaali ba Kamala Harris, ba Amy Klobuchar, ba Andrew Yang, baali bonna abaali ku ticket ne bagenda nga dropping out, ba Mike Bloomberg bonna ne dropping out. Ne bagamba ekigambo kimu, today babega wa Joe Biden. Ono Joe Biden ng'asigaddeko ne Bernie Sanders. Ne bamuwa kye tuyita endorsement. Era bamuwa endorsement eyo, abantu ba Bernie Sanders nasoka n'alemerako naye Bernie ne bamukuba range, Bernie n'akkiriza. Actually bamuwangula nga wabulayo banambasaza nga 6. N'akkiriza n'agamba, you know what? Akalulu tukabaze, tetukyasobola wano kukola ki? Kuyitawo. Munange, Bernie Sanders wamanya nti akalulu tebakyasobola kuyitawo. N'akubira Joe Biden essimu, n'amwebaza. N'amugamba naye, we have fought kye tusobodde, naye I'm behind you. Tusobola okukwatagana mu policies ez'enjawulo ne tulaba engeri gye tuyinza zitambuza nti kale. So what Bernie Sanders did, n'agamba abawagizi be nti bananga abampagira mwenna obululu bwange bubukwate mu buwe omukulu amanyikiddanga Joe Biden. Kati jukira bano ba Bernie Bros baali tebaagayira ddala establishment oba baali tebaagayira ddala Joe Biden n'abantu abafaana we baki naye n'abagamba please, yabagamba kyekyo siina kyakola naye mukwate support yonna gye mubadde mulina olw'okusobola okujjawo Trump mukwate obuwagizi bonna mu buwe Joe Biden. Joe Biden we buwagizi bw'alina n'essaawa ya leero nti ekibiina kyakwataganira wamu nekidde emabega wa Joe Biden. Ky'oba olaba tojja kulaba ba Mike Bloomberg nga ba contesting Andrew Yang, Tulsi Gabbard, they respect the party. Ekyo kyekibuilding oba kyekimaking ebibiina okubeera strong, kyekimaking political institutions okubeera competitive n'ebibiina ebirala. Kyekyo. So that's what they did. So at the end of the day, ekibiina nekikola ki? Nekireeta Joe Biden kakati yaleebya Donald Trump. In fact, kigambibwa yayinza n'okuwangula oba president. But just imagine if all the other 12 candidates bonna bazza ku list ne bazija nga ba Democrats ngeno waliyo Mike Pence ne Donald Trump, what would have happened? The same thing applies to Uganda. We tuba nga abantu bano bagaana Kiddandala kimuwa so much pride ogamba nti bananga obululu bwange bonna bwe mbadde nina mu buwe Ssegirinya. Ne Latifu n'agamba obululu bwange bonna nze kati nekawempe ngenda kulonda Ssegirinya yekka, of course, that's all. Then ntegeko ne Honorable Kyagulanyi, that's all. Abasigadde mwe mumanyi. Because these people would have come out and agamba, please support. How would it have been banange? Ticket efaanana ekyeyo nga Ssegirinya ali katuuti keekumu ne Latifu ne Kiddandala. Nga Latifu agamba abantu balayi muwe Ssegirinya, nga gundi Sebagala agamba abantu balayi muwe Ssegirinya. How would that have happened? Kyandibadde kifaanana kitya? Nga Kasibante eri agamba abantu banange muwaani muwe Kawalya. Nga gundi agamba abantu Sajja Lyabeene balayi muwe David Sserukenya. Just imagine that situation. N'akwata obuwagizi bwe bwonna n'abugamba naye bawagizi bange mwenna muwe omusajja oyo. But my frustration is nti kati simanyi kigenda maaso, sibitegeera. Era kakati ebigenda maaso mwenye UP nja kulinda kumala nja ku addressinga bano bavaayo ku independence zaabwe. Wano Mabike we yavuddeyo, I'm very critical about the kakiiko. Mabike yavuddeyo n'abateeka mu ringi n'abakuba n'abafuula punching bag. Musimanyi yafuna 95 out of 100. Paka we mwavuddeyo ne mutereeza ensonga nti bannaye Mabike ezo si ze Max ze yafunye. Max Mabike ze yafunye ze zino. Social media yonna neerabisa Mabike yasirise teyazzemu kwogera. Kakati bano abakulu abavuddeyo gaba independence Electoral Commission fine mubadde mukyalonda abantu naye mutubuulire muteekeyo muteekeyo document muteekeyo okulangirira and so on and so forth. Tumanye we tumanya then ffe tujja kumanya ekyokugamba abantu. Of course muba mubagambye nammwe naye ffe just tujja buzepo kusudia si kusudia naye kwongeza kubategeeza. Otherwise we are so much in the dark fenga abagoberezi. But the silence is too loud. Muri nnyo quiet.
for over 4 weeks tetulina yo press conference yonna. For over 4 weeks tetulina yo press conference kuva kamocha. Honestly, guys, please. 4 weeks. I understand muli kubino bilona bili, yes, but still mujja mututeke in the loop. At least abakulira akachiko k'ebyokulonda batu updating batubulire kigenda maaso, batubulire kiriwo wano na wali, please mutuweeyo ku gundi mutubulire kigenda maaso. Give us in the loop naffe tumanye. Kuba ffe tulina kitugenda kujja information. Era lolo kubira Ssenyonyi ajja kugamba akachiko takaliiko. Of course, okay, nina simu ya Ssenyonyi, but you know, later ajja kugamba akachiko ze sikaliko kuba ne Ssenyonyi naye candidate here. Conflict of interest. Kakali okubirawo bakachiko nabo bajja gamba okay, ebyo biri secret tetuyiza byogerako. But 4 months, I mean 4 weeks, tetulina kitumali. Kakati ekisembayo position chi, what is the position? Ekibiina kigenda taking a position chi against the independents. Should they bring our cards back? Should they deassociate themselves from the party? Otherwise, if they deassociate, of course, the support ya Kyagulanyi tuba tujibis, support ya towards Kyagulanyi tuba tujibis. Now, the problem is this: the party is being pushed between a rock and a hard wall. They are tendencies of party bali muzi squeezing away, but it kakati kastamu tudira usinga tugenda campaigning for Bobi Wine, of which there is a bagana. Kakati, what steps should be taken against these people who have gone against the party? Lwaki Kyagulanyi tasobola kutuula nabo? Nze ndali manyi constituency again okusinga okubenzi buli eyanku nyingi mu Wadda. That's the one I thought it was going to be very, very hard. It was the hardest I thought. I never anticipated that it was going to be hard okufuna candidate wa Kawempe South, Kawempe North, and these other constituencies. But olaba gundi yatereera eya Kyaddondo East eya Kyagulanyi. Then I was like, okay, if this has happened, then the other ones should work. But guys, please, abali ku secretariat, abali mu electoral commission, and so on and so forth, abantu mubabulire, abantu mubategezeeko ekigenda maaso. Especially when these so-called people abagamba nti bebasoka mu struggle, abagamba nti simanyi bebabadde bajja no secretary, simanyi bebabadde bakagezi mu nnyo mu kutegeka okulonda, oyo Kiddandala nga bebamuwaana amagezi ge gana. I mean, talina kyakoze wano. Wabanga bamuwaana Kiddandala nga bwe yategeka ennyo okulonda, bla bla bla, simanyi y'omu ku kagezi mu nnyo, bwe y'omu ku bayirira abagezi. I mean, Kiddandala, I'm so disappointed in you as a person. Mpozi nga bukodyo bwenyi UP. Naye lwaki mukola ebintu bino eby'obukodyo obwammwe nga tetubita, I mean, because oli ajja kugamba bwekiti nti Bobi Wine yabalese bonna bagende besimbewo, then afterwards anaavaayo for as long as bonna bamuwagira. Now there is that school of thought egamba nti bonna babalese baloomige bagende. Now ekyo bw'okikola kitegeeza tumaze emyezi almost 2 nga tuli mu kumala obudde nga tuveetinga ebifo bye tutagenda na kugoberera. That's what it means. Wobanga okoyira argument eyo, ngoyina endowooza eyo, ngoyina idea eyo egamba nti ledda Bobi Wine alabika yabirese n'abaga nti n'obuli omu, oba NUP alabika bonna yabalese n'egamba buli omu agende yeesimbewo, tewaliko bagenda kuwa endorsement. Kati kitoyiza kyogera, because ekyo kyogera lwaki yayendosinze Nabiira ku kufa kwa Haji Sebagala. Ekyokubiri, w'okikola ekyo n'okyogera bw'otyo, because bino byonna speculations, because me as a person nange kenyini ndowooza bulowooza nga we mubiraba nange webiraba. So kitegeeza nti wabanga yabalese bonna ne baroomiira, kitegeeza nti we spent 2 months nga tumala obudde nga tukola mu vetting. Why did we vet people bwe tutagenda kukozesa? Why did we waste time on a process gye tutakkiririzaamu nti ejja tukolera? Kakati kitegeeza wetuba nga tetwawestinga budde nga tugenda nga tukozesa process nga tugikkiririzaamu, then people who go against the process or people who undermine the process gye twakozesa ya vetting, walina okubaawo repercussions, walina okubaawo enteekateeka. These people tulina obaleeta either ne tubatuuza. Naye omuntu wetuba nga tulemeddwa obbatuuza kitegeeza oba wetuba nga tulemeddwa okukolagana ne baba nga bavaayo independent like this, emisinde gye bajja badduka buli omu kati addukira mawulire alangirira independent, then there is a problem. Either in the negotiation committee waliwo omuntu gwe batakkiriziganya naye, and so on and so forth. Maybe ekyo nakyo mwekiri nti okay fine tujja kutuula twogere naye omuntu ono sikkiriziganya naye. Ekyo nakyo mwekiri.
Naye kakati kyesagala kuwulira nti bannange naye ng'ekikulu kya byonna kale tulonda ambuleera. That is kyekikulu kya byonna. Naye nze muntu ayagala okutegeera what is going on. What is going on? That is me. The sinze muntu ajja kugamba kakati abantu banaye mulonda ambuleera biki. Because ajja kutuulika ewa mama wange agambe nti mayanja kale tewali buzibu tugenda kulonda Kyagulanyi ku president. Naye newalala ngenda kulonda ngenda kulonda ani Elias Lukwago nondele Latifu Sebagala. Ewe tunagendera ku ndowooza eyo mujja kutwala wa president nga temuyina mubaka n'ogwo. Wallahi mujja kutwala wa president nga temuyina mubaka n'ogwo. Ate okubajjamu obwesigwa kiba kizibu. Vote of no confidence eba nyangu okuyisa. Kiba kyangu. Bobi Wine we agendera okuteekawo vetting process. Yali akimanyi bulungi nti no yeetaaga ababaka. Yali akimanyi bulungi nti yeetaaga ba LC whatever and all those positions. At least a certain percentage naye kwatandikira. Ojaja kugamba nedda Latifu bw'anaayitamu nga independent era yajja kuba subscribing wa Bobby Kiddandala bw'anaayitamu nga independent bandi bonna bajja kuba subscribing wa Bobby. Okay, interesting. Kiddandala bw'anaayitamu ajja kuba supporting wa Bobby ng'ali ku independent. Woyingira parliament ng'oli ku independent oba oli independent my brother oba toli weni UP. Wali mu bitabo bakuligestaringa nga independent CNUP. So kakati omuntu ali independent toyinza mu dependingirako. Anytime they can change, anytime they can bayinza okukyusa ebintu okusinziira trend wegenda. Jukira baba weewuze sente nyingi ogenda ku bubaka baba bataddemu sente nyingi basinza amayumba gaabwe and so on and so forth. So they have to recoup all that money. So anything can pass. Omuntu ngali independent banange ekyo eyo gundi lwaki muba mudambi baleebye ebifaana nawe ebityo ng'ekibala ekituufu ky'ekyokugamba nti no banaye candidate waffe yono period. Esigalire twagala kumanya. Kakati banange nze nga mayanja bannaye ebintu sikyabitegeera sijja kubalimba nange ninawe ntuuka amagezi gange ne gakoma. Omusajja oyo Kiddandala badde bamuwaana amagezi mbunga bwakoze organization mwene UP biki mbwakoze bulungi nnyo, it is good. Naye nze sibitegeera oba bavuddeyo balangirire wano tubeeremu ne bakansalazi tubeeremu n'abani UP bangi then to blocking bali abalala. Naye eyo logic sigitegeera because wogamba bwotyo then obululu oba obawuzaamu definitely oba obawuzaamu. Kati oba balese bulesi just bantu bangi ku crowdinga kalulu konna nga kivira ddala ku secretariat. I just don't know. Maybe unless nga nabye Bobi Wine nga avuddeyo n'endorsing omuntu wa independent, then I will understand. Okay, this is what is happening. Well, nga bwe tulindirira ekiva emagere whatever ekyakamookya, let us wait. But the problem is nti nze kati nganze okay, nansinganze, you know, but people still obawulira mu lugambe eyo olina kubingonga naye tuba tulinze naye banaye weeks nya tetulinayo yadde press conference weeks nya mukulu senyonyi 4 weeks teliyo yadde ka press conference. Shigera, we have to wait for the secretariat, but the secretariat should act quick. Tetugenda kulinda by'abantu byaba besije nti it should be national news. Former presidential candidate okufuna COVID naye COVID olwamubulemiza ko nti teyalonze Sebagala teyazise Sebagala naga anedda nina COVID naye bannabyabufuzi singa nalindi n'obuyinza mu nsi yonna wallahi nandijjewo ebintu ebiyitibwa politics ebiyitibwa gundi as elective positions okujjawo politics yenna politics yenna twandi mujjewo netuddayo mu monarchical government netubanga tulina just gundi bani ba prime ministers na biki maybe netugenda mu federal system kuba bannabyabufuzi bayayi it should be gwe kati Bobi Wine wafuna COVID isn't that national news? Mugisha muntu nafuna COVID isn't that national news? Mukulu Wesije, where did you do the test from?
Ekibiina kiramba ne kita addressing ensonga yakuba nti candidate wabwe yafunye covid banaye era abantu bamala kubuuza naffe ku people power tetulina kumala kubuuza. The kibiina should anticipate the reaction of the people, and in that anticipation they should come and do damage control before the people become rowdy. Look here, ekyaliwo ku Sebagala kyaliwo ekiti. Sebagala agenda announcinga nti banange ngenda kulekawo kadi yoba meya, nti kale kadi Sebagala n'agireka. Sebagala kadi bw'agireka Senyonyi avaayo. Fenna nga nange mwendi NUP batukwata offside. That is why mulaba kati tukola ensobi naffe abajja kuno ku byoto ne tuweereza ne tukola ensobi, because tetulina sense of direction. Ekyaliwo kyaliwo ekiti. Sebagala nze nabagamba bannange nembuuza ne baganda bange bonna betwogera nabo politics ne bagamba Sebagala ddala alekedde Latifu ddala alekedde Erias Lukwago. Nembuuza ebibuuzo nga bibiri. Ekisooka, was it Latifu's own yenga Latifu yakikozenga ye oba ekyo kyakoleddwa ng'ekibiina? Byebibuuzo byange bibiri byenayina, because those two questions were very important. Latifu akikozenga ye oba akikozenga oba ekibiina kibadde kikimanyiiko nga kyekiri emabega wa move eyo. Ffenna tugenda okulaba nga Latifu Senyonyi avuddeyo agambye nti banaye mukolo Latifu yatugambako ku nsonga eyo n'atugambako olw'okwagala obumu okwegatta mu bibiina biki, nga Senyonyi alinga agamba nti nno ensonga baali bagitegeddeko nti era baali bakkiriziganya n'ensonga ya Latifu Sebagala. Kati bwe yayogera ekintu ekyo neŋŋamba ekitegeeza ekibiina nakyo kyali kyendoosinze move ya Latifu, awo nensinzinga neŋŋamba okay, sijja kugendayo eyo, because singa kyali the opposite nti ekibiina kyali tekikitegeddeeko, what it would have meant Latifu had to be penalized for taking our ticket ate n'amala n'agiwaayo without our consent. Oluvannyuma ennyo Nabila Naga yagenda okujja in the mix. Tugenda okulaba nga ate ekibiina was not in the loop of Latifu's decision to give out the card to Erias Lukwago. Ekibiina kyali tekikimanyiiko. We didn't know. Even mukana waffe principal yabadde Joe wa Sebagala yakulagidde ddala nti no Latifu move gye yakola ku kyoba meyo okulekawo card. He was not in the loop, and yakozesa Latifu. Who is behind Latifu? Who is behind these independent candidates? Something big is going on. We went down and was tulinde yes, tulinde fine. But you should know something big is going on. Ani yakozesa Latifu okuwaayo kadi nga tamaze kutegeeza mukama wawe. Ani yategeeza Latifu? Who is using Latifu? Who used Latifu okuwaayo kadi? Uyewe tubanga tunyonya bomu mu kibiina Latifu yalina okukulemberamu enteekateeka eyo. Wetubanga twagala kukolagana na bibiina birala ani alina okukulembera enteekateeka eyo. Lwaki beewo obuvunaanyizibwa obutali bwabwe? Obuvunaanyizibwa bwabwe wa Sseŋŋendo Latifu bwakubeera nga ajja ku kadi y'obwa meeya. Ekifo singa yali takyagala teyanditawaanye kujja mu vetting. Yandigambye nze olw'obutayagala kutankankanya nkolagana ya opposition ne mu vetting sijja kujja. Awo kadi twandigitutte ne tugiwa either kamiliyoni oba ne tugiwa omugenzi Latifu Sebagala. Ani yakozesa Latifu okuwaayo kadi? Those are the questions we should be asking. Because yakwata party offside. Era Joel mukwagala okukola damage control. Joel yawoza nti okay guys tukolagana n'ebibiina bino biki. Naye ebibiina tebiina we tukolaganalira nabyo. That is the truth. Kyemuva mulaba nti nesseya yennyini olwafudde abasajja b'FDC baaganye okulinnyayo. Ye empanana bwe obusungu Erias bw'ayina eri family ya NUP n'eziba Sebagala family. Erias Lukwago yatunda ekifo ky'obwa meeya. Yatunda ekifo ky'obwa Kampala Central n'akiwa gundi oyo musajja Nsereko Muhammadi amuviire Nsereko ajje mu kyoba Kampala Central. Erias Lukwago ayingireyo ky'obwa meeya. That is what happened. Erias yakimuguza. Gwe wali okirabye wa Kampala Central okuba njagala genda kukola. Ati omanyi we tubeera ku live kuno nga muwoza tetukola, tubeera wano twogera boogezi.
mukulu ankubira soko olindeko okunkubira naawe katusooke tumale okusomesa abaana Uganda tubazzeemu ku maanyi. Tewali influence ya Muslim community. Mwabawoza Muslim community. Tewali Muslim community yavaayo netuuza Elias Lukwago ne Latifu. Eyo narrative mulekerawo gitambuza. Nze ndi Musiraamu natuula bane njogerako ne Latifu. Oyagala kungamba nti Seeka Kasimu Ndiranga lwaki muwayiriza bayimamu gundi Ndiranga yatuuza Latifu ne Elias Lukwago. Kale waba yatuuza Latifu ne Elias Lukwago okusobola okusigala ku kifo. Then batuuze Latifu ne Segirinya. Latifu alekere Segirinya. Baseka abatuuza Latifu ku nsonga ze ne Elias Lukwago balina okutuuza Latifu Kiddandala ne Segirinya mu nsonga zaabwe. Kakati tuba tulina okwebuuza mu kibiina Basiraamu oba Baseka be basalirawo NUP oba NUP erina okwesalirawo ku babaka baayo. Kitegeeza nti they are taking power away. Bannaddiini tebalina kweyingiza mu byabufuzi. They are taking power away from the center. Until you have to take orders from somewhere else. Nti kabaka alagidde, kakati mufuti alagidde, imamu alagidde, omukulu w'ekika alagidde, omukongozi alagidde, akulira essabo ku kyalo alagidde, everyone kati alagira. Kitegeeza power mu NUP ebe egenda kukola ki? Kweyuzaayiza. That's it. Then if it comes to that, politically you're dead. Oba ogenda kuluzinga control because people are taking orders from somewhere else. They are taking orders from somewhere else. These are not orders, but they are taking advice from somewhere else. Yet, if we are dealing with politics, you should have consulted with your political gundi, but politicians no. Kakati Latifu we agenda okutesa ne Baseka Abasiraamu yali ateesa ngani. Lwaki yakkiriza kadi n'agitwala? He shouldn't have taken the card. Ate woleta argument oba idea egamba nti Abasiraamu batuuza Latifu ne bamugamba Latifu lekera Elias Lukwago. Fine. Segirinya Muhammad naye Musiraamu. Then Latifu alekere Segirinya. Abasiraamu bwe babanga bagenda kuyingira mu nsonga z'ebyobufuzi tebalina kuyingira. They cannot pick and choose. Tebayiza gamba nti no katulondemu kakati then ekifiina tubakifuula eky'Abasiraamu. Kubanga kakati kitegeeze Abasiraamu Abaseka imamu bani bamufti basinga NUP amaanyi mu byobufuzi. Nenda singa kale twabadde twogera nti oba maybe Latifu alina ekintu ekimenya eddiini y'Obusiraamu oba kale Latifu nti singa bino byabadde bintu nga biri mu sharia then Baseka twali ba-involvinze. Naye tewalina zino nsonga za byabufuzi. This is politics. Chemuvamula banza, I agree with the position, but Baseka tebalina kweyingiza mu byabufuzi. Kubanga walukola ekimu, one thing leads to the other. Baseka tuba tuwagira nchuka tuwagire nchuka. Let us condemn bad actions. Naye temuyingira in the process of choosing candidates for political institutions. Do not do that. Do not choose candidates for people. Nadalaba candidates bana abawansi. Kati wongamba nti Latifu Abasiraamu batuula mu nsonga ze ne Elias Lukwago. Lwaki mu kuziika muganda we Sebagala Latifu, Sebagala Alhaji Nassa gwe twagala omwagala w'abangi, tewaliyo Basiraamu b'amaanyi abo be mugamba balinnyeeyo. Babadde bewala COVID oba nze mbagala nnyo family y'Abasiraamu abo be mugamba y'amaanyi nnyo. Naye ebintu bye bakola byonna biri controversial. Gwe tulaba nti zino zonna waliwo ekitali kituufu ani akozesa Latifu? That is the question. Because wogamba nti ebintu bino Abasiraamu babiyingiramu. Abasiraamu ne balekerera Latifu ne batagenda na muziikirako. Then Latifu bamukuba like he was misguided. He shouldn't have taken their advice. He shouldn't have taken their advice. Because wabanga bagala n'okujja omuzikira ko ndagayo mufuti kye yagenda okuzika Nassa Sebagala. Nassa yali mmeya wa Kampala. Omu ku Basiraamu abagagga abasooka betuyita nti nafu Abasiraamu gwe tutunulako. Olugamba Nassa yayina ssente. Omulala yali Sulaiman Kiddandala. Haji Sulaiman Kiddandala ye omulala. Gumu ku Basiraamu betutunulako. So ogamba nti Abasiraamu baatuula mu nsonga za Nassa za Latifu ne Elias, then bajje batuule mu nsonga za Kiddandala, ensonga za Segirinya n'ensonga za Sebagala endala. Naye we bazituula mu kitegeeza NUP eba tikyayina buyinza
kuba Muslim candidates. Eba tekyalina buyinza kuba Muslim candidates. Kitegeeza kati awo ekibiina kiba kigwa. Si kuba na buyinza, si kyetegeeza nti kuba na buyinza, naye eba tekyalina kirina kwogera. Ate abadde mu basiraamu tebajja kuziika Nassa. Betugamba nti abayingira mu nsonga ze narrative. Kati tukozese ku magezi, tukozese logic, tulabe ebintu bino bwajje bikoma. Ani akozesa abantu bano? Who is using them? Kakodyo Ken UP, mulimu kasukari kenaremu chichi ze sibitegeera. Sijja balimba. So I do not understand. Anyway, I don't have to understand. I don't have to understand. Latifu ani kubaba asoka ne bali solugambo. Latifu agenda ku East Africa blah blah blah. East Africa itagenda kigendako bali bamubalidde kiri bagenda kuwa Segirinya ddayo mu constituency oja Segirinya ojja mukuba nga bagamba. Then Latifu najja. Then Kiddandala naye kwe kujja. Kakati in UP netubeera mu confusion. The simanyi kigenda maaso mwe muyinza okumulira. Naye there is a coup. People are taking over the party. Mwe muli awo mushawoza bichi. These people are bali mu kutwala kibiina. Slowly by slowly bakitwala. Kiwira. Because bamugamba nti ensonga abasiraamu be baziwaddemu. Then baba balina okuyingira buli awali omusiraamu omukandidate nga musiraamu baba balina okuyingiramu. Buli awali candidate nga musiraamu baba balina okuyingirawo. Wetugamba nti n'abasiraamu be bayingira mu nsonga za Latif. Abasiraamu, they can condemn the actions na bichi, naye they should not partake in choosing candidates for the people. Because we are not choosing anti banange fenga abasiraamu b'ekibuli tuendoosinze Latifu. Abawagizi ba Segirinya bagenda kulumba. Omulangira mugenda muteeka mu position yembi. Mufti mugenda muteeka mu position yembi. Bagenda kuvuma gundi. Abaana bagenda kuvuma omulangira. Bagenda kuvuma abasiraamu. It is not good. Temuteeka mulangira mbintu bino. Do not put him in these things. Abasiraamu abatuuza Latifu baba nga bamutuuzanga gye bali ekyo bakikolanga bo. Bayinza okuba nga baali bayimaamu baawo ku parliament be bamutuuza ne Elias Lukwago. Imaamu nga avuwekikaye Latifu imaamu wa parliament. Kiyinza okuba nga baali bakulira bayimaamu b'abayimaamu oba abaseka Muzaata nga yamutuuza simanyi. Naye kiyinza okuba nga waliwo bayimaamu naye nga singa be bamutuuza ab'ekibuli Muzaata yandibaddeyo mu kuziika muganda we. Teyaliiyo. Mulanga teyatiiyo. Mubajje teyaliiyo. Kasire Ndira nga teyaliiyo. Sorry, kasikoso abanya bamutuuza. No one. Kale, update yebaddewo guys. Kyekyokuba nti nno Sulaiman Kiddandala avuddeyo n'alangirira nti agenda kwesimba ku Honorable Segirinya Muhammad. Ng'agamba nti Segirinya just kazanyiikirizi. Mwera Segirinya omuntu asitula TV siye muntu gwe tulina okulonda. Kakati we mubanga mujjayo history ya Segirinya, naffe katujjayo history ya Kiddandala. Kiddandala mujjukira bwe yali road mayor. Gwe Kiddandala gwe ovuma munno okusitula TV nga kozi gye yaliko. I would rather have someone eyasitula TV nga yeekalakasiza omusolo gwa TV than having someone eyalekawo ekifo ekyo ekyowa road mayor n'agenda n'alya mu road mayor olukwe n'akolagana ne Kayihura. Wabanga we mwagala then muzanya date, then let us play date. Tubanga tuzanya date, let us play date. Tunesunyireyo maaso. Because toys of violence was at Segirinya. Chemumunenya ekinene nnyo ky'ekyokuba nti yasitula TV. Bukazanyiikirize. Nga gwe Kiddandala ye gwe omwe eryakolagana ne Kayihura. Muze Kiddandala kumanyi oli neighbor yange wali ekawempe wosula manyiwo wa muzeeyi wonge wajiraje mukagoza. Nkumanyi tata wone kitange bali bamukwano. Naye you cannot go this low. Toyiza genda wansi like this to this extent. Okuba nti no ovuma Segirinya nti kazanyiike olwokuba kala omusingo obuwanvu, which is fine.
naye tuyinza kuddawo kujerega munno nti bino bye bavumanga Bobi Wine nti munyuwanjaga muyaye biki alina amalaasi biki abantu gwe baagadde. That is it. Mwe ground yabalemu okukola, media yabalemu okukozesa, buli kimu kyabalemu okukozesa, muli bafeeriya kakati ate mujja muwoza nti awo yasitula TV. Yes, yasitula TV nga kirinaga wonoogamba ffe tetwagala. Era nze ne kasita nnalaba kambabuulire mmwe. Omuntu bwe yagala okuba Erias Lukwago, do not attack Erias Lukwago ng'ogamba nti no, Erias Lukwago yeekalakaasa nnyo biki. Era Latifu Kasita n'alaba ng'awoza nti bannange nze nzija kukolagana na gavumenti ng'ayagamba gavumenti gy'ayogerako ya Museveni. Nti nze njagala nnyo nzije ne mbagamba bannaye musimanye Erias Lukwago amaze mu kifo ebbanga ddene awakanya gavumenti buli kase ne mbagamba bannaye Lukwago alina byakoze. That is the truth. Naddala mu kuyimirira ku nsonga. He is tried and tested. Do not attack Lukwago's record. Olwensonga if you attack his record, ogenda kubeera off the hook completely. Ogenda kuba bakujjeeko. Give people an alternative. That's it. Naye ogamba nti no striking, asimanyi Lukwago striking nnyo biki. Nze sirabako omuntu when UP, omuntu yenna ino when UP who goes on the offensive, ogenda kubeera mufu nnyo. Go ng'okozesa strategy ya Shami Mumalende. Nze ngenda kukolagana na government ya Bobi Wine. Bobi Wine yagenda kuba president. Nze ngenda kukolera mu government ye. Tetwagala kusindika muntu agenda kuwakanya Bobi Wine. Kyeki kyokka ky'oyinza okubisa Lukwago. Then Lukwago bw'omujje mu picture kuba ye Lukwago wajja kuba meya ayagala kuwakanya Kyagulanyi afuuke popular mu 2026 abujjeko obukulembeze bw'eggwanga. Gwe lwaki odda ku record ya Lukwago nti buli kaseera yeekalakaasa? Ekyo n'okimukozesako nga weapon. Yes, abadde yeekalakaasa mu time gyetwagaliramu abeekalakaasi. Eno time kakati twagala abantu abagenda okukola ne gavumenti eddako eya Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Tetwagala abantu bagenda kwekalakaasa ku street. Argument ekola bulungi. Naye mwe ne buddaawo kati ogamba nti ono buli kaseera aba yeekalakaasa biki. Ffe twagala omuntu agenda kukolagana na gavumenti. Ye Latifu bwe yayogeranga gavumenti eya Museveni ng'ategeeza nti mukulu waffe principal tagenda kulya kalulu. So kakaliza abantu kye bagamba, you don't need to attack someone's record. Talina ebiwandiiko byo biri shaky. Seriously. Gwe sigundi gwayogera ebyo yanyoye Kiddandala. Mu biwandiiko bya Ssegirinya biri shaky. Akakiiko akaali ka vetting ako kaaliriddawa. So what you're saying nti akakiiko of course kali incompetent. Meaning that there is a personal individual they are fighting in the party. Naye banaye ebyobufuzi bya Buganda binyuma. Wetulaba tukuze Katonda ng'atusaasidde emyaka 7 tulijjukira ebiseera bino nti bamayanja baatuulanga ku live ne boogerera biki Ssegirinya record banange mmwe mubeere careful. Ebintu bye muzimba olwaleero you will bagenda bawandiikako mu bitabo by'ebyafaayo and trust me the way you will be remembered. Ejja kumatalinga ne ku baana bamwe abalijja bwe baba nga baliyagala okufuga ku nsi yaffe ennungi. But do not go against Ssegirinya's record mu yasitula TV. Gwe nga record yo wakolaganako ne Kayihura n'amaloboozi ne gafuluma. Nze Kiddandala nkwagala nnyo naye ebintu byoyogera byambwa nnyo. You cannot go that low. You cannot go that low. Tosobola genda that low. Lukwago yakwata n'akuwa n'obwa meeya gwe Kiddandala oba deputy meeya. Emirundi ebiri nga Lukwago akwata oba deputy meeya abuteeka mu gundi oba deputy meeya katumufuna mu Kawempe North okusoka ku Ssebaana Hajasi Butakuba then ogwokubiri ne tumufuna ku Kiddandala. Kiddandala n'otuyuwayo. You did not serve us as a deputy road mayor. Tetwakufunamu. Twakuwa obuvunaanyizibwa bwa deputy road mayor kiki wakolera bannakawempe gwe. Ne tukukwasa Kawempe South LC5 Kawempe South. Nze gyenva nakulonda actually saakulonda. Naye gyenva nalonda yali Semakola. Ndabika nalonda Semakola sijana saakulonda. Ndi waliwo obuzibu obuli awo. Sisobola kuwa kalulu. Kiddandala sisobola kakuwa. Sisobola. Kiddandala n'akwatagana ne Kayihura ne baagala okulwanyisa Lukwago mujja mu ofiisi. Amaloboozi gaafuluma. Kiddandala nti kakati ogambye you are attacking Mr. Update. Ti buli kaseera abeera ku Mr. Update atukoledde. Buli kaseera atuwa update, buli kaseera akola. Nze ne Ssegirinya soogera naye by the way. But njogera bino because I think it is what is right. This is what is right. Wobanga oze independent, come independent. Okay, you have attacked Ssegirinya. Ate Latifu.
ngaje tomwogeddeeko because he's also your competitor. In fact wandikubye Latifu ave ku kyoba independent gwojje naye ate okuba omuntu gwe bawadde kaadi lwaki tokuba oli eyazze mu kifo kyo kuba ye yakusooseeyo. Latifu kuba Kiddandala kuba Latifu, fe tujja baleka peacefully. Gwe twawadde kaadi yaffe mumuleke unless ng'ebintu bikyuse kaadi ne bazibawa ate ne banaazibawa era nja kujja mbawolereze kubanga kyekibiina position kyekitutte naye ekibiina nakyo bwe kinaakyukakyuka ennyo ne kitandika okuwa Latifu leero luli ne kiwa Kiddandala luli ne kiwa Ssegirinya buli acomplaininga nga bamuwa then ekibiina nakyo tulina okwebuuza nti baani abakyusakyusa kaadi zaffe wano waliwo obuzibu obuli awo akwata mu kyuma kya kaadi. There is a problem. Then tuba tulina okugenda okuresearchinga ne tumanya omuntu oyo akyusakyusa kaadi oyo yalina obuzibu kubanga toyinza tuleeta leero ne tukuba Latifu ne Kiddandala enkyate kaadi n'ogiwa Kiddandala aye ne tutandika kukuba Ssegirinya na Latifu fobamu tufudde basiru nze muba munfudde musiru luli najja ndi wano mpaana banaye Kiddandala akoze banaye biki mpaana leero ngenda okulaba Kiddandala byakoze bannaye nga nze musiru abantu I misled the people ejjo nezija nga ekyokulabirako kyempa kya Loyisembo ga buli kaseera. Okay, waliwo breaking news ezze kamala okufuna esimu yange nempaana Semboga okukakkana Semboga ejjo najja n'akawamula nende bikanga omusiru kali mbaddawo nenga wanze musiru naye kandi musiru ndabika ndi musiru kuba mwana nze I'm always on the wrong side. Kyovola ebintu bya live bino ebiseera ebisinga obireka n'ogamba waayi kabakole ebintu byabwe gwe ddayo okole bye wali omanyi okukola. Twalinga mu programs zaffe nga tusomesa bintu birala nnyo. Okay, fine. But I'm passionate. I like change in my country. I believe in Robert. I believe in NUP. I believe in people power. Naye abantu bano aboolubatu batandise casting a doubt. Bagaye waliwo ekiriwo ndeo katono kamala okukeberako wano ku simu yange. This is breaking news. Kamala ofuna esimu yange eyokubiri malirize then naye ngende nkole. Okay. All right. Okay. Kandabe. Abakadde tuwesonyewe, okay. Ono byabadde ngamba temuli. Anyway, guys. Kakati bana nze byebyo kubanga if they change ebintu if they change ne baga kakati kadi tujiwadde neyo bana alabika ntya maaso g'abantu kwanza sagala nnyo bintu bya Lugamba ebyo naye obuzibu bwe buli nti secretariat naye tutuwa update. Secretariat erudde okukola press conference mwezi mulamba tetukola press conference banaye kati naffe tubadde tumanyi kigenda mu maaso. I'm a bit frustrated because we have no information to work with, unfortunately. Otherwise, thank you very much. Musori sijja kuyita muntu yenna because njagala genda kola tulina okukola sente tuziweyo ate mu struggle tuziteeke mu NUP million 3 zebeetaaga buli candidate. Kakati naye Besigye sina kikuba bulungi ekya COVID nkyakinyonyerezaako n'ekirala omu ku ba followers ba Besigye ekyasinze okuba nti nno akuba akasa abantu ba NUP ne papa amanyikiddwa nga TVO yakuba omuntu sente million 7 ez'okutwala abantu e Canada okukola. TVO agamba account siye naye we cannot trust TVO. Yavayo n'agamba nti Babi Kyagulanyi bamuwa diplomatic passport. TVO nze sikwinaako buzibu naye why would you attack Babi Kyagulanyi honestly? Kitegeera n'omuteekako ezo allegations ezitaaliyo. Kakati naawe kookirabe okukusibako nti wabba ssente z'abantu million 7 nti obatwala Canada. It is not good. Do not make allegations z'otalinaako bukakafu eri abantu. Kati otaawa abantu baguddemu credibility egudde unfortunately which is bad. Anyway, kano Dr. Kizza Besigye amawulire ago manene nnyo ogw'okuba nti yafunye COVID. Olaba wano Trump yafunye COVID ensi market crash
market zonna ne zigwa stock exchange yonna ne freezing Donald Trump kufuna ssenyiga oyo mukambwe naye for time presidential candidate mukanda waffe twagala kujja kuleetera ku ttooke n'ofuna akantu ako n'otatugambako tulina okukola contact tracing ennaku 14 Dr. Kizza Besigye yabadde ani gwe yalabye bonna bagende mu isolation okubira ddala ku Miles Lwamiti omwogezi w'ekibiina kubanga baagala kujjawo Ssemujju Nganda mumanyi lwaki njya kibabuulira Miles Lwamiti gwe kati gwe baleese ng'omwogezi ono yali alipotingira straka mwezi ku WBS kati gwe bagenda okufuula omwaka ekiri mu FDC kitokotaze kisandikire waliwo yali akwata abakazi mu muzannyo gwa kigenyaagenya gwe baleeta ku bwa mmeeya mukwasi w'abakazi like eri akwata abakazi ate mulowooza nnimba mugende mulabe kigenyaagenya DP gwe yalonze negamba ono yakola bulungi nnyo mu kigenyaagenya ne mukwano gwe ayasinga okuvuma abasiraamu mu Uganda ye yamuwerekeddeko ayitibwa Dube Sempaata oyo atasasula boda musajja yavuma nnyo abasiraamu n'atujerega mbufu abasiraamu simanyi Haji Bumari yatasasula boda yakwata abakazi yabba enva buli kimu oyo yawerekeddeko Charles Senkubuge era oba oli musiraamu mazima ddala n'olonda Charles Senkubuge eyazannya kigenyaagenya ng'akwata abakazi kakati agize ne munne ayali asinga okuvuma abasiraamu Dube Sempaata Haji Bumari atasasula boda nti be bazze kuba meeya ng'oli musiraamu n'olonda abantu abo simanyi kike mwagala ndowooza abasiraamu bandiyingidde ne mu nsonga ezo ne bagamba abantu nga bano abalinga bavuma obusiraamu tebalina kujja ku contestinga ku bifo nga bino gundi sergeant bali bamuyita sergeant Mpimba yalinga mu kigenyaagenya mwabatalaba mizannyo egyo ffe twali bato naye nga twalabanga kigenyaagenya sergeant Mpimba ng'akwata bakazi mugende ne ku YouTube kwebiryo emizannyo gye bazannyanga gya kukwata bakazi yoyo gwe mwagala okulonda kuba mmeeya kati mwatandise character assassination kakati tujja kudda olweggulo twogere ku kala Dr. Kizza Besigye ne ku bulwadde bwa covid wabwali awulira atya ngenda mukubirako nabo baanajja ku live wanabataze kisoke wanabazze ne bampa information nja kujja tumbabulire embeera gyalimu olwaleero oba bagezezaako okukola contact tracing banya bali mu self isolation Anselm mukyala waffe Winnie Byanyima n'abalala bangi bonna aba FDC naye ekyokusirikira amawulire ago ddala Besigye yalimbye nti alina covid oba Besigye ddala covid amuyina naye ne kitabeera mawulire manene nnyo mu Uganda kitwagala okumanya kozi twagala okumanya we tulonda president nga mulimba we tulonda omuntu agamba akulembera struggle eyo eya plan B nga mulimba nga ne ku covid ayinza omulimbirako Stella Nyanzi alina okuvaayo n'ayingira mu nsonga zino Stella Nyanzi mukadde waffe vaayo otubuulire kiki ekyatuuse ku Kano yalimbye mwagamba wano nti Bobi Wine alimba nti era temuyinza mukwasa ggwanga lwakulimba kati Besigye tetuyinza mukwasa pulani B nga mulimba kubanga olaba alimba ku nsonga za covid eziyinza omukolera amawulire tali bwe mukola naye endagaano ng'NUP bwe mulowooza tabalyemu olukwe tujja bbira b'olweggulo musibe bulungi katugende